बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। धांधली कैसे होती है, चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे राजीव राय जी बैठे होंगे माननीय सदस्य, वो किताब लाए हैं कि नहीं लाए हैं? चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले ही काट दिया। अध्यक्ष महोदय, वहीं से दिखा दो, ये लिस्ट है। अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए, एक भी गलत हो। अध्यक्ष महोदय, चुनाव हुआ नहीं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे। और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय, और ये कहा था कि ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है। लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए सुधार की ये प्रक्रिया चुनाव आयोग से ही शुरू होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए, नकली वोटर से वोट डलवाने पर भी, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना चलाकर घूस देने पर। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, सेल्फ एफिडेविट
सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। दरअसल सबसे बड़े सुधार की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। चुनावी धालनी होने पर तय समय सीमा में कार्रवाई हो। विपक्षी अनदेखी न की जाए, विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात न हो। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम न करे। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर न रह जाए। चुनाव आयोग ईमान की लगाम कभी न छोड़े। चुनाव आयोग ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझे कि उसकी आज की गलती देश के भविष्य की सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की वजह से चुनाव आयोग की जो छवि खराब हुई है वो अब और नहीं होगी। इलेक्शन रिफॉर्म तब तक निरर्थक है जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो सुझाव विपक्षी तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो, उसी के बाद इलेक्शन कमीशन में सुधार संभव है। जितना इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना हम संविधान से खिलवाड़ करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर काम करेगा। श्री कल्याण बनर्जी, आज कल्याण बनर्जी सूटेड में टाई आई भी लगा रखे हुए। Thank you, the honorable speaker, sir. And I am obliged. सूटेड और टाई के हिसाब से बोलोगे ना आप? I am obliged that you are holding the chair. Sir, after the commencement of the SIR, Special Intensive Revision, huge work pressure, inhuman work pressures were given to the BLO. As a result thereof, in West Bengal, 20 persons have committed suicide, and suicide notes are there. 5 persons became ill, 19 persons expired, and 3 persons attempted to commit suicide. Who will be responsible, sir, for this? Election Commission. And it has been pointed out that because of the pressure, we are committing suicide. This is not the lone picture of the West Bengal, sir. In Uttar Pradesh, Akhilesh ji abhi bola, 10 persons, BJP state. Madhya Pradesh, 9 persons, BJP state. Gujarat, 6 persons, BJP state. Rajasthan, आपका स्टेट सर, बीजेपी का स्टेट, 3 persons. कब गए हैं उन लोग का पास कोई बीजेपी का एमपी, चीफ मिनिस्टर? क्यों सुसाइड किया भाई? भाई हम लोग गए थे। केरला सीपीएम 1 person, तमिलनाडु 2, DMK. There were 3 are non-BJP and 5 are the BJP states. Sir, let me talk about some constitutional provisions and law. Sir, Article 324 of the Constitution of India
has given the power to the Election Commission for superintendence, direction, and control of election to be vested in an election commission, including the electoral roll. And Article 327 of the Constitution of India empowers the Parliament to enact law for the purpose of the election. The elections to the House of the People, subject to the provisions of this Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to either House of the Parliament or to the House of the other Legislative Assembly. Therefore, by reason of this power under Article 327, this Parliament engrafted law, Representatives of People's Act 1950 and 1951. 1950 is a subject matter today because it deals with the electoral roll. Sir, this election commission is saying all the time, I have a superintendent's power, I can do anything. But with respect, I am saying, power of superintendents cannot override the power enacted by this Parliament under any act under Article 327. How this power comes and power and how to electoral roll would be prepared, that has been engrafted by this Parliament under the Representation of the People's Act 1950 and rules framed thereunder, that is Representation of the People's Act 1960. Sir, Section 21 of the Act itself speaks about the preparation and revision of the electoral rolls. 21, 22. But 21 subsection 3 speaks about that, notwithstanding anything contained in subsection 2, the Election Commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. If a constituency is there, we can't read here constituencies. We cannot read this state. How invoking the power under Article 21, sub-article 3, entire country, this is SIR is going on? No, proviso is different. This cannot be done. There is an existence of the electoral roll is there. An existence of the, so long existence of the electoral roll is there, any election is done, it has to be done on the basis of the existing electoral roll. Sir, very interesting. Sir, आप चला जाते हैं सर? चलिए. और क्या करेगा मैं? सर, अरे आप आ गए? हाँ. खींचा मत. अलाउ करना बोलने के लिए. Sir, this is the rule, representations of the election rules 1960. This rule, Rule 5 to Rule 22, speaks about the registration of the electors, how to be done, electoral roll. Sir, here, more importantly is the Rule 24. Rule 24 speaks about, one, if any constituency is delimited anew in accordance with law, and it is necessary urgently to prepare the roll for such the election commission may direct that it shall be prepared by putting together all the rolls of such existing constituency or parts thereof by making appropriate alterations. Therefore, the moment delimitation has been taken place, electoral roll has come into force. Under the operation of these rules, only that is the roll will remain. How the 2022 electoral roll exists. Delimitation was effected in 2009. Electoral roll was prepared in 2009. All of us, many of us, have elected and came to the house on the basis of that electoral roll. If this electoral roll comes, sir, 2002 electoral roll has gone, doesn't exist at all. The whole SIR is contrary to Rule 24.
and also contrary to the constitutional provisions in the Act, and that's absolutely unconstitutional. Absolutely unconstitutional. You can't do it. It is not the whims of choice of the Election Commission or caprice. Election Commission has to go by each and every word of the Act and the rules. Each and every act of the rules. Cannot do it, this delimitation in this fashion. Sir, have you seen the enumeration list? In the enumeration list, it is literally written names of the relatives. Relatives have not been defined under the Act. Relatives have not been defined under rule. My brother is also my relative. My wife is also my relative. My uncle is also my relative. My father-in-law is also relative. But the form app has been made in such a way, unless the parents' name are not there, they would not be treated as relatives. App will not entertain. It will reject. So the question is whether an app will decide who will be my relative. My brother is not my relative. My wife is not my relative. How it can be? If my wife's name is there in 2002, if my name is not there in 2002, then my parents, let's assume my parents died, then I will not be included. What is the ambition? What is the object? Object is the inclusion. And here, that object is being defeated. SIR is only to delete the electors. Only to delete the electors. How to delete? How it has been? New voters will come. Nobody has thought about by the process of SIR. What the Election Commission is doing? Saying, no, let us allow us to do this SIR. Thereafter, we'll take exercise of the enrollment of the new elector. Is it not contrary to the Act and rules? Is it not contrary to the Constitution? Why an elected whose name was there in 2024 can be said he is not for the time being an elector since his name is not there in 2002? You are taking away the right. Election Commission will take away my right to remain as elector. Even for one day, sir, constitutional right cannot be stayed. If right under the Constitution is there, sir, one thing is said, voters' right, only in that case you have a right to election. अरे आप जब वोटर की नहीं रखता है तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ये था, अब भी था, है. Elector will decide the government. Who will be my government? अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन. मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए वो डिसाइड कर दो भाई. Then is a constitutional body, and I think so. Sir, yes, election commission. Sir, so many persons have said nobody raised objection. You are raising an objection. थोड़ा हम है बोल कर objection मत कीजिए सर. चलिए सुनता रहिए. But आज सुनता रहिए. सर सुनता रहिए. इलेक्शन कमिश्नर का अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना सकते. इलेक्शन कमीशन का है. Sir, relatives will be deprived. Sir, I am telling you one incident. One lady came to my constituency and said, sir, we have a great difficulty. You know what has happened? My father-in-law and mother-in-law, their names in 1995 in the electoral roll. And they were working in the railway department at Kharagpur. In 2001, at the end, they were transferred. Now, 2002, when the SIR was made, just they had gone, their names were not included. Thereafter, again, names have been included now.
My mother-in-law cannot put the enroll since my father-in-law's name was not there. What an unfortunate incident is going on in the country itself. A voter by reason of the transfer has been transferred. Now 2002, there is no role. Name was not there. I have said to her, whether your father-in-law's, mother-in-law's father had expired, uncle his name is there or not. Put the name. If the election commission doesn't do it, I will see up to Supreme Court what is the power of the Supreme Court election commission. Nobody is above the law. No one is above the law. And final things would be said by the Supreme Court of India. Aadhaar card was not mentioned in the first enumeration list. In Bihar matters, Supreme Court has included the Aadhaar card. Supreme Court has included the Aadhaar card, which has resolved so many problems. Now, sir, the deletion part. Now, sir, the point is that very crucial question is whether the names of the voter would be deleted with that object. That cannot be purpose. But Election Commission is saying that votes, 3 lakhs votes have been deleted, 5 lakhs have been deleted, 7 lakhs have been deleted, and BJP people are there, are dancing there in West Bengal. One कर चलेगा, one कर चलेगा, one कर चलेगा. ये कैसे हो सकता है, sir? Now, sir, you see what the Election Commission is doing to find out whether an elector is a citizen of India or not. Under the Representative People's Act, the rules, ordinary resident has been said, not the citizen of India has been said. Ordinary resident, not the citizen of India. Who will decide? Election Commission will decide that he is a citizen or not citizen. Then It will be, sir, बोलने दीजिए ना. अरे आप तो फॉलो कर लिया, देश का आदमी तो फॉलो नहीं करना सकता है, देश का आदमी भी सुन रहा है ना, सिर्फ आप ही अकेला नहीं सुन रहा है ना, सर थोड़ा बोलने दीजिए. तो citizenship, who will decide it will be citizen? Under the authority under the Citizenship Act, not by the Election Commission of India. Sir, if even the election, if any foreigner is there, who can arrest them? Who can? Election Commission? Certainly not. There is a law. There is a law, foreign investors law, just that they will decide whom it has been given the power. Power has been given to the police. Therefore, Election Commission is not the authority to decide who is citizen and who is not citizen. बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है वो सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे. मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है. एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में. बिहार का जब एफआईआर हुआ, एक घुसपैठिया नहीं मिला. अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको. अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, override, they have come, BSF could not detect it, CISF could not detect it. There's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. अरे आप तो सुनिए सर, आप इतना बात बोल रहे हैं, अभी तो मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given, the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो. Why? What is the reason? Is the Mizoram state is a
favored child of the Narendra Modi and Amit Shah. And Bengal mein, if someone speaks Bengali in Delhi, at Delhi, she or he would be arrested. And you have seen that Supreme Court order. पहले उनको ले आओ, उसका बाद विचार होगा. Has been compelled to Sonali Bibi को ले आना पड़ा. उसका बाद विचार होगा. देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के. और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में. रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में under the directions of the Home Ministry. I know, I understand the problem. The BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. Vidyasagar statue is broken. That is the reason Ram Mohan Rai has been seriously criticized. And that is the reason our Honorable Prime Minister speaks Bankim Da. जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं. दादा बोल देता है. कभी कोई गुजराती को तो नहीं बोलता है दादा. वल्लभ भाई पटेल दा बोलते हैं. कभी बोला बंगाली को सब टू हेट बंगाल, हेट बंगालीज. दिस इज योर वर्क टू बी डन. सर, I will be very quick in saying 3 or 4 points. 15 na? No, just give me 5 minutes. It is stated that the process has caused mass, but don't cut it from Shatabdi. Mass heist and suicide attempt due to SIR panic. Mother attempted suicide along with the child, other documentation fear. Hunger strike by Motua community. This Motua community. Sir, do you know what is happening? One BJP MOS sitting in West Bengal is giving the citizenship certificate. Can you imagine? Motua ko. But the central government is not arresting that minister. This certificate will be given under the Citizenship Act, not by any otherwise. Sir, in my area, in my constituency, Motua never cast vote to me. I am telling you. This time, when SIR is going on, in my one of the area, Domjur, Jagadishpur, huge Motua came to me and said that our names would not be there. And don't worry, I am here. Mamata Banerjee is here. We'll see you in political fight and also in the Supreme Court. Sir, BLO linked with the SIR. BLO, Wi-Fi is not available in the village, remote village. And you are saying that they have to work. Even in the Panchayat office, now Election Commission is not allowing the BLOs to function from there where the Wi-Fi is available. Sir, BSF exercises quasi-judicial authority. Who will be the citizen of this country? Sir, lack of proper adjudicatory procedure. Residents of the border districts experience constant fear of non-citizenship. I have spoken about only the BLOs. I have not spoken about the voters. Illegal pushback practice. When the SIR has commenced, all of a sudden they have rising to push back the foreigners. Sir, thank you. At least you have tolerated me this time. Thank you. Walk up, you have not tolerated me. This time you have tolerated. I am grateful to you. Thank you, sir. Thank you. Sri Dayanidhi Maranji. வணக்கம் சார். வாழ்க தமிழ். நடுநிலை தேவை. குறிப்பாக நம்மை தேர்ந்தெடுக்கின்ற நாடாளுமன்றத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்ற சட்டமன்றத்தை தேர்ந்தெடுக்கிற உறுப்பினர்களுக்கு அவ்வாறு நடத்துகின்ற தேர்தல் நடுநிலையோடு நடத்த வேண்டும். அதன் வேலைதான் தேர்தல் ஆணையம். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட என்று நமது பாஜக அரசு வந்ததோ அன்று முதல் தேர்தல் ஆணையம் மீது உள்ள நம்பிக்கை மக்களிடம் குறைந்தது. மக்களிடம் மட்டுமல்ல, அரசியல்வாதிகளான எங்களுக்கும்
தேர்தல் ஆணையம் மீது சந்தேகம். இதை உதாரணங்கள் சொல்கிறேன். 2014 தேர்தல் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தது. அப்பொழுது மறைமுக கூட்டணி தமிழ்நாட்டிலே அஇஅதிமுக வைத்திருந்தார் பாஜக. அப்போது அந்த அம்மையார் தான் துணை பிரதமராக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக பணப்பட்டுவாரா செய்து மக்கள் ஓட்டுகளை பெற்றார். அப்போது நாங்கள் எதிர்த்த போது தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்தது தெரியுமா? போய் புகார் கொடுத்தோம். இந்த மாதிரி பணப்பட்டுவாரா செய்கிறார்கள், தவறு செய்கிறார்கள். ஒன்றும் செய்யவில்லை. 144 தடை உத்தரவு போட்டு அவர்கள் பணம் கொடுக்க வைத்து மறைமுகமாக தேர்தல் ஆணையம் அஇஅதிமுகவை ஆதரித்தது. அப்போது நாங்கள் ஒருவரும் இந்த மக்களவைக்கு எங்களால் வர இயலவில்லை. அந்த தவறுகளை நாங்கள் சுட்டிக்கிறோம். ஏற்கனவே இதை இந்த அவையிலே நான் சுட்டி காட்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமையா, தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாக நடக்கிறதா? எங்கே நியாயமாக நடக்கிறது? 2019 தேர்தல் பொழுது பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கும். இறுதி கட்டும் போது 2 நாட்களுக்கு எந்த பிரச்சாரமும் செய்யக்கூடாது, அமைதி காத்திட வேண்டும். 2019 என்றாகிறது. தேர்தல் ஆணையம் நமது இந்திய பிரதமருக்கு சிறப்பு அனுமதி தருகிறது. எங்கே? நீங்கள் கேதார்நாத் சென்று அங்கே தியானம் செய்யுங்கள். தேர்தல் சமயத்தில் மட்டும்தான் தியானம் செய்வார், மற்ற நேரத்தில் தியானம் செய்ய மாட்டார். அதுக்கு செய்து பிறகு பிரதமரே வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நன்றி. ஏனென்றால் அந்த 2 நாட்களும் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொலைக்காட்சிகளில் தொடர்ந்து பார்த்தால் பிரதமரின் முகம் மட்டுமே வந்தது. அப்பொழுது பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு மறைமுகமாக பிரச்சாரத்தை தூண்டுகின்றது யார்? தேர்தல் ஆணையம். ஊக்குவித்தது யார்? தேர்தல். அதே போல் 2024 தேர்தல் கேதார்நாத்தை முடித்து விட்டாரா? எங்க ஊர் பக்கம் வந்து விட்டார். விவேகானந்தர் சிலையில் இருந்து அங்கு தியானம் செய்தார். கன்னியாகுமரி 2 நாட்களுக்கு அவர் முகம் மட்டும்தான் வந்தது. இது நியாயமா? நியாயமாக நடந்திருக்கு. தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாக செய்கிறதா? அதே போல் பார்த்தீர்களா, ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தல் நடக்கும் போதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் பணம் பட்டுவாரா செய்கிறது. அதற்காக பணத்தை நாங்கள் கைப்பற்றினோம் என்பார்கள். ஒரு பாஜகவோ இல்லை பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர்களும் பணம் கைப்பற்றுவதே கிடையாது. ஆனால் செய்வதெல்லாம் எதிர்கட்சிகளை குறிவைத்துதான். நான் கேட்கிறேன், தேர்தல் ஆணையமே இப்ப நீ வந்திருக்கீர்கள், கண்டிப்பாக தேர்தல் ஆணையம் சரியான சீரனை செய்ய வேண்டும். நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம், துணை நிற்கிறோம். இப்போது உண்மையான வாக்காளர்கள் வேண்டும். 2 வாக்கு பட்டியல் இருப்பவர்கள் வேண்டாம். இறந்தவர்களை பட்டியலிருந்து நீக்குங்கள். இடம் மாற்றவர்களை அந்தந்த பகுதிக்கு சேருங்கள். இதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. எங்களுக்கு அச்சம் வந்திருந்தால் நமது நிதியமைச்சர் நிர்மலா அம்மையார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சொல்கிறார், இந்த தொகுதியில 7000 ஓட்டுகள் போலி ஓட்டுகள். ஆடு நடிகர் ஓனா எழுதலாமா? உங்களுக்கே இந்த அக்கறை. அப்பொழுது என்னது? நீங்களும் தேர்தல் ஆணையம் இணைந்துதானே வேலை செய்கிறீர்கள். எங்களுக்கு தேவை. நான் கேட்கிறேன், கும்பகர்ணனை போய் தூக்கி கொண்டிருந்தது தேர்தல் ஆணையம். இத்தனை ஆண்டுகளாக எந்த சீரும் செய்யாமல் போலி வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள், தவறான வாக்காளர்கள். நான் உடனே சரி, அது ஏன் 3 மாதத்துக்கு செய்கிறீர்கள்? செய்ய வேண்டும் என்றால் 6 மாதத்துக்கு செய்கிறீர்கள். இது என்னன்னா, இதை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு அச்சம் வருகிறது. என்ன அச்சம்? 2014 ஆண்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் நவம்பர் 8ஆம் தேதி ஒருத்தர் வந்தார், தொலைக்காட்சியில் 8 மணிக்கு வந்தார். என்ன செய்தார்? அவசரகதியிலே இன்று முதல் 500 ரூபாய் நோட்டுகளும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகளும் செல்லுபடி ஆகாது என்றார். அதே போல் என்ன செய்தார்? இனி உங்கள் வங்கியில் உள்ள பணத்தில் உங்கள் தொழில் இல்லை என்று சொன்னார். அதே போல்தான் இன்று 4 நவம்பர் 2020 தமிழ்நாட்டிற்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் வாக்காளர்களே, உங்கள் வாக்கு உரிமை இல்லை. நீங்கள் புதிதாக பதிவு செய்தால் கொண்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இருக்கு. உங்கள் வாக்குரிமையை நாங்கள் இரவோடு இரவாக நவம்பர் மாதம் நாங்கள் புடுங்கிக் கொண்டோம். அப்பொழுது அச்சம் வராதா? இதற்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்? இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் எல்லாம் ஒருவருக்கு மட்டும்தானே வரும். அது நம்ம இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு மட்டும்தானே வரும். இரவோடு இரவாக அனைத்தையும் கலைத்து விட்டு புதிதாக சேர்க்கின்ற எண்ணம் யாருக்கு வரும்? அது மட்டுமா? அவர் செய்கின்ற ஒவ்வொரு இதிலும் எத்தனை உயிர் சேதங்கள் நடக்கிறது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீர்கள் என்றால் 29 நாட்களிலே சுமார் 47 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். அது குறிப்பாக SAR பணியிலே ஈடுபட்ட போது. இது சரியா?
இதனால முறையா நீங்கள் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முடிவுகளிலும் ஏழை மக்கள் தானே உயிரிழக்கிறார்கள். நீங்களே நான் கேட்கிறேன், உண்மையாகவே நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் நினைத்தால் முதலே ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் செய்யுங்கள், ஒரு மாநிலத்தை செய்யுங்கள், இல்லை 4 தொகுதிகள் செய்யுங்கள். அதில் வெற்றி பெற்று அங்கிருந்து படிப்பினை எடுத்து பிற மாநிலங்கள் செய்யுங்கள். நீங்கள் பீகாருக்கு செய்தீர்களே, என்ன ஆயிற்று? பீகார் தேர்தல் போது எத்தனை லட்ச போலி வாக்காளர்கள் இருந்தார்கள். நீங்கள் சீர் செய்தீர்களா? இதோ அப்படியே மாற்றி விடுவோம், மணலை கயராக மாற்றுவோம் திருப்பி சொன்னீர்களே, உங்களால் செய்யவில்லையே. கிட்ட பார்த்தால் என்ன செய்தீர்கள்? நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நமது இவர் புதிதாக நீ இந்தியனா இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்கிறேன் என்ற முயற்சியில் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபடு. அதுவா உண்மையிலே? நான் கேட்கிறேன் ஐயா, எனக்கு உண்மை ஒன்று புரியவில்லை. நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்பொழுது தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து பார்த்தீர்கள், நான் தான் இந்திய குடிமகன், நான் தான் வாக்குரிமை உள்ளவன், நான் தான் செய்ய வேண்டும். ஐயா, இது உன்னுடைய வேலை இல்லையா? தேர்தல் ஆணையம் தான் நீ உனக்கு வாக்குரிமை இருக்கிறது, நீ வாக்களித்தால் தான் நல்லபடி நடக்கும் என்று இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் தன் கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டு மக்கள் மீது தேவையற்ற சுமையை சொல்கிறது. அதுவும் பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டும்? பெண் வேண்டாம், முதல் ஆதார் கார்டு வேண்டும். நீங்கள் விவாகரத்து செய்து கொள்ள வேண்டுகிறா, என்ன வேண்டும்? அதற்கும் ஆதார் வேண்டும். நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்கிறா, குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் என்ன வேண்டும்? அதற்கும் ஆதார் வேண்டும். வண்டி ஓட்டணுமா, அதற்கு லைசன்ஸ் வேண்டுமா, அதற்கு முதல் என்ன தேவை? ஆதார் தேவை. கல்லூரியிலே போய் நான் படிக்க வேண்டுமா, அதுக்கு என்ன தேவை? ஆதார் தேவை. வங்கியிலே போய் நான் கணக்கு திறக்க வேண்டுமா, அதற்கு என்ன தேவை? ஆதார் தேவை. வேலைக்கு, அரசாங்க வேலைக்கு நான் செல்ல வேண்டுமா, எனக்கு தேவை ஆதார். ஏன் எல்லாத்துக்கும், ஏன் நான் செத்தால் கூட என் பணத்தை எரிக்க வேண்டுமோ புதைக்க வேண்டுமோ அதற்கும் ஆதார் தேவை. இவ்வாறு அனைத்திலும் ஆதாரை கிடைத்து இந்த அரசு தேர்தல் நாங்கள் ஆதாரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். பிறகு எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சென்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இன்று ஆதாரை கொண்டு வந்தோம். அனைத்திலும் இருக்கிற ஆதாரை ஏன் நீங்கள் பயன்படுத்த மாட்டீர்கள்? நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்கிறோமே, என்ன கேட்கிறோம்? ஆதாரை இணைங்கள். நீங்க இணைத்தால் நீங்க மக்கள் கணக்கெடுப்பு கூட இருக்க தேவையில்லை. ஏனென்றால் அனைத்து தரவுகளும் ஆதாரில் இருக்கிறது. யார் எந்த மாநிலத்திலே வசிக்கிறார்களோ அந்த தரவுகள் அங்கே ஆதாரில் இருக்கிறது. ஆனால் எதற்காக பாஜக பயப்படுகிறது? எங்களுக்கு அச்சம் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் செய்யும் போது உங்கள் உள்நோக்கம் திருட்டு வழியிலே, பின்புற வழியிலே ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே முயற்சியிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அது மட்டும் எங்களுக்கு தெரியாதா? ஒரு மாநிலத்துக்கு தேர்தல் வருகிறது என்றால் கரெக்டா சரியாக 6 மாதத்துக்கு முன்பால் அமித்ஷா இங்கே வருவார், வந்து மிரட்டான்னு சொல்வார். என்ன இடி வருகிறது, வருவாய்த்துறை வருகிறது, சிபிஐ வருகிறது. அது வரைக்கும் சிபிஐ இடி யாரும் வரமாட்டாங்க. பார்த்தீர்கள் என்றால் தேர்தல் நடக்கும் வரைக்கும் சுத்தி சுத்தி வருவாங்க சிபிஐ இடியோ இன்கம் டாக்ஸும். அதற்கு பிறகு அடுத்த தேர்தல் மாநிலத்துக்கு ஒரு டீமே வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு மாநில தேர்தலுக்காக செல்கின்ற டீமை வைத்துக் கொண்டு மிரட்டுகிறீர்களே, தேர்தல் ஆணையம் கண்டுக்காதா? நியாயமான நடுநிலையை தேர்தல் நடக்கும் என்றால் இந்த மாதிரி பின்பக்க வேலைகளை தடுப்பதற்கு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாதா? அதெல்லாம் செய்யாமல் பார்த்தீர்கள் என்றால் தொடர்ந்து மக்களை புண்படுகிற வகையிலே செய்கிறது. இன்று நான் கேட்கிறேன், தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எங்கள் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா, என்னென்னமோ செஞ்சு பார்க்குறாங்க. இங்கே எப்படி அயோத்தியில் செய்தார்களோ அதே போய் திருப்பரங்குன்றத்தில் செய்வார். ஆனால் எங்கள் திராவிட முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இருக்குவரை உங்கள் பாச்சா பலிக்காது உள்ளே நுழைவிட மாட்டோம். ஐயா, எங்களுக்கு பெரிய அச்சம். என்ன சொல்றாங்க தேர்தல் ஆணையரா? ஒரு 3 கட்டமா வாக்காளர்களை திருப்பி அவர்களை வாக்குரிமையை பெறுக சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? நீங்கள் ஜூலை மாதம் 1987 முன்பு பிறந்தால் 2 ஆவணங்களை நீங்கள் சேருங்கள். நீங்கள் டிசம்பர் 2004 ஜூலை 87 முதல் 2004 பிறந்தால் ஒரு 3 ஆவணங்களை சேருங்கள்.
ஆனால் நீங்கள் 2004 மேல் பிறந்திருந்தால் 13 அவர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக உங்கள் தாய் தந்தை வாக்களித்திருக்கிறார்களா, இல்லை நீங்கள் இருக்கிறீர்களா, அவர்கள் இந்தியர்களா? சரி, அதெல்லாம் ஓகே, அதை விட்டு விடுவோம். 13ஆக ஒன்றை சேர்த்துள்ளது தேர்தல். இங்கே பீகாரிலே எஸ்ஐஆர் முடித்த பிறகு 13 என்னென்னால், பீகார் தேர்தலிலே நீ எஸ்ஐஆரை சரியாக செய்திருந்தால் நீ எந்த மாநிலத்திலும் போய் வாக்களிக்கலாம். இது என்ன நியாயம்? பீகார் தேர்தல் நடந்து 1 மாதம் கூட ஆகவில்லை. வருகின்ற மே மாதம், ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே தேர்தல் நடக்கிறது. அப்போது பீகாரில் வாக்களித்தவர், எஸ்ஐஆர் அங்கே சரி செய்யப்பட்டவர் தமிழ்நாட்டில் வாக்களிக்கலாமா? காரணம் என்ன? வந்தாரை வாழைக்கும் தமிழகத்துக்கு வந்த சோதனை பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பீகார் மக்கள் எங்கள் தமிழகத்திலே நல்ல முறையிலே அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். காரணம், பாஜக ஆள்கின்ற எந்த மாநிலத்துக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கு வழி இல்லை. அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு வேண்டுமென்றால், அவர்கள் வாழ்வாதாரம் முன்னேற வென்றால் அது தமிழ்நாடு என்பதால், அது திராவிட மாடல் நாடு என்றால் 1 கோடி பேர் பீகாரை சேர்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு அச்சம் வராதா? எதற்கு தேர்தல் நீ நியாயமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? இல்லை மறைமுகமாக பாஜக வேலை செய்கிற 1 கோடி பேரை எதற்காக நீ பீகாரிலும் தேர்தல் வாக்களிக்கலாம், அதை விடுத்து வாக்குச்சீட்டை எடுத்துக்கொண்டு, வாக்குரிமை சீட்டை எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வாக்களிக்கும் என்றால் உள்நோக்கம் வெளிப்படையாக தெரிகிறது. நடக்காது. நீ என்னதான் பின்கதவு மூலமாக தமிழ்நாட்டை கைப்பற்றுவார்கள் நினைத்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள், அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் செய்ய மாட்டாங்க. நான் கேட்கிறேன், உலகமே இந்தியாவை பாராட்டியது. எதற்கு பாராட்டியது? நீங்கள் நிலவுக்கு சந்திரயான் 3 மூலமாக நீங்கள் ஏவுகணை ராக்கெட்டை அனுப்புகிறீர்கள். எப்படி அனுப்புகிறீர்கள்? ஸ்லிங் ஷாட் மூலமாக. அதாவது இதுவரைக்கும் வளர்ந்த நாடுகள் யாரும் பயன்படுத்தாத ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பாராட்டு பெற்றீர்கள். காரணம், அப்பொழுது இஸ்ரோவில் உள்ளவர்களாம் பகுத்தறிவு மாநிலத்திலிருந்து வந்தவர்கள், அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள், அதன் மூலமாக செய்தீர்கள். உலகமே பாராட்டியது. நான் கேட்கிறேன், ஐயா, ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இந்த இவிஎம் பார்த்தாலே எங்களுக்கு அச்சமாக, அதுக்கு உரிமையாளர் யார்? யாருக்கும் தெரியவில்லை. அதற்குள் என்ன இருக்கிறது? எங்கே சென்றாலும் ஓட்டு போட்டாலும் பாஜக விழுது என்றார்கள். உடனே வந்து விடுவார்கள். ஆஹா, அப்போது நீங்கள் எப்படி ஜெயித்தீர்கள் என்று. அங்கே உங்க பாச்சா பலிக்கல, அதனால்தான் நாங்கள் ஜெயிச்சோம். அது மட்டும் இல்லை, நான் கேட்கிறேன், அமெரிக்காவிலே இவிஎம் இல்லை, ஜெர்மனியிலே இவிஎம் இல்லை, ஜப்பானிலே இல்லை, வளர்ந்த நாடுகள் எங்கேயுமே இவிஎம் இல்லை. நீங்களே அதை வைத்து தலையில் தூக்கி ஆடுகிறீர்கள். ஏன் வாக்குச்சீட்டை பார்த்து அச்சப்படுகிறீர்கள்? நீங்கள் வாக்குச்சீட்டை பார்த்து அச்சப்படுகிறீர்கள், அப்போது எங்கள் சந்தேகம், எங்கள் ஐயம் உண்மைதானே? நீங்கள் ஏதோ தவறாக செய்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோமா இல்லையா? அதற்காக தான் கேட்கிறேன், தயவு செய்து நீங்கள் வளர்ந்த நாடை பின்பற்றுங்கள். அதே போல் தொடர்ந்து சேர்றேன், நீங்கள் நல்ல முறையிலே இந்தியாவில் வாக்கு உரிமை பெற்றவர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். அதற்கு துணை நிற்க இங்குள்ள அத்தனை கட்சிகளும் தயாராக இருக்கிறது. எங்களுக்கு தேவை நியாயமான தேர்தல் ஆணையம். நான் கேட்கிறேன், நியாயமான தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது, இங்கே அனைத்து துறைகளும் உங்கள் RSS ஆட்கள் தானே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்கள் RSS ஆட்கள் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று நியாயமாக நடக்கிறதா? நடுநிலையுடன் நடக்க வேண்டிய எந்த துறையாவது நடுநிலையுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா? இப்போ கேள்வி, எங்களுக்கு ஒரே கேள்வி, வாக்காளர் பட்டியலை சீர் செய்கிறேன் என்று சொல்கிற தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல் ஆணையத்தை சீர் செய்வது எப்போது? தேர்தல் ஆணையம் நியாயமற்ற முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அதை சீர் செய்வது எப்போது? இது என்னுடைய கேள்வி இல்லை, இங்கு இந்தியாவுள்ள மக்களின் அனைத்து மக்களின் கேள்வி. நியாயமான முறையிலே இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அவசர கதி வேண்டாம். தயவு செய்து இந்த எஸ்ஐஆரை நிறுத்துங்கள். எஸ்ஐஆர் தேவையில்லை. நான் சொல்றேன், தேர்தல் முடியட்டும், பொறுமையாக அனைத்து குளறுபாடுகளையும் சரி செய்து வைத்து 6 மாசம் கொடுங்கள். 6 மாசம் அவகாசம் கொடுத்து நாம் ஒழுங்கான முறையிலே சீர்திருத்தம் செய்து நல்ல முறையிலே செய்யுங்கள். முடிக்கிறேன் சார். ஏன் சார் அவசரப்படுறீங்க சார்? இருக்க டைம் இருக்கு சார், சும்மா அவசரப்படாதீங்க சார். என் கேள்வியில் நாம் இங்கே பாஜக சொல்லிக் கொள்கிறேன்,
நீங்கள் பாவம் இந்தி பேசும் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் தமிழ் பேசும் மக்களை ஒரு நாளும் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது. எந்த வகையிலும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் திராவிட ஆட்சியை, திராவிட நாடை நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது சொல்லி இந்த வாய்ப்பை தந்த நன்றி நன்றி நன்றி. Thank you. Thank you. Thank you, Sri Labu Shri Krishna ji. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on election reforms. For the last 2 hours, I've been listening almost entirely of what most of the opposition leaders has to say. Of course, they have expressed the grievances, and they have every right to express the grievances. But I also wished wholeheartedly that they will express the achievements that we could, as a country, we could do in the last 75 years as well, with regards to the electoral process. Sir, as Supriya ji has mentioned, I should tell because I'm representing Telugu Desam Party, and it's an experiment in this country. It's a beautiful experiment that happened. In 1982, in the month of March, Telugu Desam Party was formed. Unlike now, unlike today, where you have newspapers, social media, and television channels, back in that 1982, they were not there. And the elections was in 1983 January. So it was only 9 months time Telugu Desam Party had. N.T. Ramarao garu went ahead, announced his party. And the most interesting thing was, because it was a new party, it didn't have the symbol also. So Telugu Desam Party in its first election went into the electoral process without having an official symbol. Sir, the interesting fact is, out of 293 constituencies in United Andhra Pradesh, Telugu Desam contested 287 constituencies. And out of these 14 constituencies, they didn't have a proper symbol also. And Telugu Desam Party was victorious in 203 constituencies. And even in the parliament seats also, out of 42, Telugu Desam could win 30 seats. Well, in 1983, yeah. So when the party didn't have official symbol, when party didn't have enough time to campaign, still the voters have come forward and voted in favor of Telugu Desam Party and brought it to the into the power, sir. Why I'm telling you this is, this shows the intelligence and wisdom of Indian electorate. I wish the opposition leaders who have spoke on this would have expressed this idea also in this house, because a lot of youngsters are watching it. They would also appreciate it. Not only this, there are other things that we could achieve in the last 75 years. They compared Germany, they compared USA and all those things, all those countries. I wish when they are comparing with all these countries, they also should have compared in the way that India has given universal adult franchise, which the other countries couldn't do on the first day itself. For USA, it took almost more than 176 years after independence. After 176 years of independence, it could give it. United Kingdom, it took 96 years. Canada, it took 93 years after independence. France, it took 152 years after independence. But India, we could do it in the first day itself. And our electorate came forward, our citizens came forward and voted. And a lot of people have said at that time, like yesterday, I think Hudaji was quoting Winston Churchill also, that this experiment is going to fail because this is too alien to India. But election after election, we have seen the success of it. Not only that, I wish because this is a success, you should have actually at least expressed it. Instead of trying to just express your grievances, even the credit also he can take sometimes. माननीय सदस्य प्लीज चेयर को एड्रेस करें. And
not only this, ma'am, giving the right to vote is one thing, but how you can make sure that most of the people can turn up and vote. In 1951-52, in the first election, there are 44.87% who have turned up to vote. And in the recent election, in 2024, 65.8% have come out and vote. If you take out the urban constituencies and consider only rural constituencies like mine, it would go up more than 75%, ma'am. And the most interesting thing is, in the last two elections, in 2019 and 24, the women out-voted men, ma'am. This is the success that I think we should express it. But somehow they missed it, ma'am. And not only this, there's a maturity that has been shown in the voting patterns also, ma'am. They've been talking about various other things, but I want to put this on record. In the state elections that have happened after the independence, 385 times the election happened in various states for the assembly. And from the first 35 years, from 1951 to 1986, 56 times the government has changed in the states. And in the last 35 years, from 1987 to 2002, 133 times the government has changed in the states. So it shows the maturity, it shows how much educated our voters are about the society. So I think, I hope they'll appreciate this fact, ma'am. Sometimes you need to take the credit, but somehow they keep missing taking the credit, ma'am. And instead of doing that, all I'm hearing for the last 2 hours is vote chori, EVM source code, paper ballot. No one asked about vote chori when the Congress won in Telangana. No one asked about EVM source code or paper ballot when Congress won in Karnataka. They keep asking these questions only when they lose Haryana by a close margin. They lose Bihar by a huge margin. So these are the questions that they rise only when the results doesn't go in their way, ma'am. So I wish they go through the report, because, yes, thanks for taking up Tamil Nadu, because this is coming from the newspaper that is published in Tamil Nadu only by Hindu, and I'm sure you are the Kanimoji senior member sitting here. Kanimoji senior member sitting here. He is the chairman of the workers' union of this newspaper. It's a very credible newspaper, the Hindu, and it has published the report. It has published this report. It has published this report. Of course, if you have gone through the articles that they published, even before the Bihar election also, if you have gone through it. जब आपकी बारी आए तब आप बोलिएगा, प्लीज बोलने दीजिए. आप बोलिए. No, it's okay. आप बोलिए, प्लीज. बोलिए. माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस करिए. So this is the report that have come out in the Hindu newspaper, ma'am, and it's a very credible newspaper. And before the Bihar elections happened, they also published Frontline as a magazine. There are a lot of articles that have come in this Frontline and also in the Hindu. They were on both sides. They were critical of SAR. They are in support of SAR. But after the election was over, they came up with this report. What they were saying in this report was, they have analyzed two things. One, what was the election result in 2024 Lok Sabha election in Bihar, and what was the result in the constituencies in the assembly elections of 2025. Second, they analyzed is what happened in the constituencies where there were a lot of deletion of votes, what happened in the constituencies where there was less deletion of votes. Both of this has been verified by them, ma'am, and the report says stunningly, constituencies with the large deletions did not show higher gains for NDA or any other party. So I hope you won't fall in this trap that's been laid by Congress. Areas with minimum deletions also did not show any predictable voting behavior. And also, the scatter plot showed no pattern, no tilt, meaning the SIR did not favor any one side or disadvantage the other side. This is what the report says. So, for the last two hours, whatever they're trying to make
from the opposition side, ma'am. I hope they'll get hold of this report and try to read this report so that next election they're going through, I hope they won't fall in the trap of the Congress, ma'am. Ma'am, I am a new member in this house. It's only second time. There are people that have been here for almost 10 times or more. They contested elections for more than 10, 11, 12 times, ma'am. And in the two elections that I've contested in 2019, there was a voter turnout percentage of almost 84% in my constituency, ma'am. In 2024, there's a voter turnout percentage of almost 86% in my constituency, ma'am. This shows the voters have confidence in the election commission to come forward and exercise their vote, ma'am. And obviously, I accept, after going through these two elections, I still accept. It's not that everything is perfect, so there's no need for reform. There is no need for many new suggestions. No, I'm not saying that. Of course, there's a need for reform. And starting with that, ma'am, we've gone through the election commission. They have invited us. We have given the report to them. And I request all the opposition parties also to go and exercise that. The first reform that we request the election commission through the law ministry is that adoption of a single unified electoral roll for state, national and local body elections, ma'am. This is very much needed because every time there's local bodies, there's assembly elections and parliament elections. Most of the time, the electoral rolls are different. And also, there's talk of biometric use of biometric in a voting ID, ma'am. But as the Supreme Court says, we cannot include them. And surprisingly, they are the ones, when that was brought into this house, opposed it. Because they said most of the schemes that are delivered to the citizens are done through the Aadhaar card. Because it is done through Aadhaar card, it helps the party in the ruling if you can combine both of them. So from Telugudesam party side, what we request is, if not bring the Aadhaar data onto the voter ID, why can't we create the same iris, same thumb impression on the voter ID so that it becomes unique? And third one, ma'am, conducted targeted re-enrollment campaigns for migrant workers, tribal groups, and the elderly, ma'am. The fourth one, capacity building for BLOs and EROs, because this capacity building happens only 6 months before the election or 8 months before the election, but this needs to happen continuously every year. So I request the Election Commission to look into that. And increase the transparency and participation by booth-level agents. We, as a regional party who is in power in Andhra Pradesh, we have come forward and we have said, please implement SIR in Andhra Pradesh. That is our request. That is a request we put across to the Election Commission. And we want it to be, you are also the government. You are also in the government in the state. Did you forget that? You are not in the opposition. So you must be doing something wrong then. So you must be doing something wrong in Tamil Nadu. I think you forgot. You're already thinking that you lost the election. Don't think you already lost the election. There's 6 months' time. So we want the BLOs to be trained, ma'am, so that from all the parties, we want them to be involved in this whole process. We're not just saying that bring one party BLOs and do it. Bring all of them so it becomes transparent. And sixth one, ma'am, publish district-wise data on voter additions and deletions regularly so that all parties can come together, see which one have been deleted, which ones have been taken out, ma'am. And the second reform that we request, there was law minister that was here earlier, ma'am, with regards to the moral code of conduct, ma'am. Although BNS section 169 and 177 now cover electoral offences, they were earlier listed in IPC sections 171A to 171I. But the problem with this is, ma'am, the convictions remain extremely low. I tried to search for the last 2 days how many convictions have actually happened in the 75 years. I couldn't find a single one. It's because there's a weak statutory backing and limited enforcement capacity, ma'am. Existing mechanisms under the MCC rely heavily on district level authorities, leading to inconsistent action and poor deterrence, ma'am. So what we request is to establish an independent enforcement agency so that
money laundering, empowerment to investigate, monitor, and prosecute electoral offences under the MCC can happen. This body should work alongside the Election Commission of India with clear statutory authority, specialized personnel, and nationwide jurisdiction to ensure swift, uniform, and credible enforcement of electoral laws. Right now, what's happening is if someone has to complain, they have to go to the state local authorities like local police, which will be reporting again. So it won't work. It is not working well, and it's not being. The convictions remain very low. So that I hope this change can be made in the due process, ma'am. And the third one being the third reform that we suggest, ma'am, is with regards to the anti-defection. Currently, the Speaker of the House decides the defection-related disqualification cases. It raises the main problem is the delays that is causing because of that. So I request the Law Ministry to look into it and amend the 10th schedule to mandate a statutory timeline for resolving the disqualification cases, ma'am. And finally, ma'am, recently there was an election that happened in New York, and everyone celebrated, everyone shared on social media about the mayor election and how it was won and everything. But when I read the report that was published by the CAG about our urban local governments, they are published by auditing 17 states in India, and only 40% of the ULGs have elected councils and mayors exercising control over barely 25% of the constitutionally devolved functions, while serving only 12 to 30 months. So I think we need to empower them more. We need to make sure that they can access, because these days when you go to any city, the mayor is there, but his power is not, you won't be able to exercise his power well. Last 2 minutes, ma'am, I'll conclude. And similarly for the panchayat elections also, this needs to be enforced, ma'am. And last and final recommendation is with regards to that fixing the tenure of the state election commissioner for 5 years. Because in the previous term in Andhra Pradesh, between 2019 to 24, when previous state election commissioner wanted to conduct these panchayat elections and mayor elections in the state, that then government said arbitrarily cut short his 5-year term to three-year term. So the process couldn't go ahead, ma'am. There was an arbitrary decision that was made and made that elections delayed. The ones that have really suppressed was the citizens of the state, ma'am. So I request to amend Article 243 of Part 9A of the Indian Constitution, so that this, to strengthen the functioning of the State Election Commission, this will actually, I'm not asking you to encroach upon the federal structure of it, but define a guidelines to that, so that the State Election Commission can function independently in the states, and also strengthen the electoral process in the state governments also, ma'am. So with these suggestions, we are all here for maybe for a few years as MPs. Maybe some lucky ones will be here for maybe decades. But the ones that will stay here are the ones that will stay here are the institutions, ma'am. Institutions, we need to support them. We need to strengthen them. That is what we should work here. That is what we should be discussing about here. Instead of demeaning these institutions, we should be working towards strengthening them, ma'am. I hope all parties will come together, come forward and put the proposals on how to strengthen the Election Commission as an institution rather than demean it, ma'am. With this, I thank you for giving me the option. Thank you. माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी। महोदया, हम लोग चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है, और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितना अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई न कोई सुधार की गुंजाइश होती है, और इसलिए हम लोग इस चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं।
हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ये आएगा कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह चर्चा उस पर सीमित होनी चाहिए थी, लेकिन हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मनीष तिवारी जी का भाषण। मनीष तिवारी जी, छोड़ दीजिए ना भाई आप। मनीष तिवारी जी वकील भी और वरिष्ठ वकील है। कम से कम जब उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया तो मुझको लगा कि कोई सकारात्मक सुझाव इनकी तरफ से आएगी और ऐसा कोई सुझाव देंगे जिससे चुनाव की प्रणाली में और क्या सुधार की गुंजाइश किया जा सकता है। लेकिन उनका भाषण जब हमने सुना तो मुझको आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी जिन सवालों को उन्होंने उठाया उस सवाल का इस सदन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया चुनाव आयोग पर। महोदय, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, अब उस पर प्रवचन दे रहे थे। अभी नहीं है, चले गए। लेकिन हम समझते हैं, मैंने हमको आश्चर्य हुआ इस बात से कि मनीष जी जैसा विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको संविधान का पता है, वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के सवाल पर चर्चा किया जिसका यहां कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता है। चुनाव आयोग को हम लोग प्रभावित नहीं करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आप करते थे। अरे वाह भाई वाह, आप कुछ बता दें। आप जिसके साथ गलमहियां लगाए हुए हैं, गिल साहब उदाहरण है इस देश में। गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। और आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो? नहीं है। यह काम आप करते थे। उसके आगे भी क्या बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए एक जज थे, उनको भी राज्यसभा में लाए थे, कांग्रेस पार्टी ने लाया था। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। ये काम आपका है और ये काम मुख्य तौर पर आपका नहीं है। आप तो नहीं है, आप बेकार उसमें कर रहे हैं। उनके साथ ज्यादा मत सटिए, नहीं तो बिहार में जो हालत हुआ है वही यहाँ भी होगा। तो इसलिए उधर मत सटिए, थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए। तो इसलिए महोदया, हम कह रहे हैं कि मनीष तिवारी जी ने चुनाव आयोग पर, हमारा काम नहीं है वो। यह संसद पर चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, विद्वान है तो बोल रहे हैं। अब विद्वान को कौन रोकेगा भाई? विद्वान है तो जो बोलेगा वही विद्वता में माना जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि उन्होंने एसआईआर की चर्चा की। एसआईआर का चर्चा करने का ये सदन में हमको चर्चा करने का हक नहीं है। ये हमारा सरकार का फैसला नहीं है। ये मोदी जी की सरकार का फैसला नहीं है एसआईआर कराने का। ये चुनाव आयोग का फैसला है और संविधान ने चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया है कि बेहतर से बेहतर
व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने कार्यकलाप को चलाए और इसलिए ऐसा यार कराने। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से हम चुनाव आयोग ने जो किया है हम उस पर नहीं कर रहे, लेकिन एक मतदाता की हैसियत से अभी हमारे राज्य में बिहार में भी ऐसा यार हुआ है, तो एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से वह गलत नहीं है, वो 100% सही है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई 2003 में एसआईआर हुआ था और 2003 के बाद हम एसआईआर करा रहे हैं। 2003 के बाद जो जो लोग मतदाता सूची में आए हैं उनको 11 विकल्पों के साथ इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करिए। हम अगर इस देश के नागरिक हैं और हमको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत होगी? हमको क्यों परेशानी होगी? मैंने भी इस बार ऐसा यार हुआ, हमने भी फॉर्म जमा किया, सारे प्रमाण पत्रों के साथ हमने किया। अब इनके लिए दिक्कत है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है। महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में 2 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वो कौन थे भाई? कौन थे वो कौन थे? और अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को कह सकते हैं। 11 विकल्प में आपको एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है। और फिर आप एसआईआर पर चर्चा